So Leute, da sind wir zur Abendepisode von Octopath Level 2, Traveler 2. Und da wir heute mit Partitio angefangen haben, würde ich sagen, wir haben jetzt hier die mehreren Möglichkeiten. Gut, Hikari haben wir gerade nicht dabei, Throne, unsere Anführerin, haben wir logischerweise dabei. Und wir haben auch Partitio dabei. Warum keine Doppelfolge Partitio? Fangen wir mit dem ersten dritten Kapitel an und diesmal wird es Partitio sein. Und wir reden auf jeden Fall auch noch über Honkai Star Rail. Heute. Auf jeden Fall. Partitio verzeichnet seinen ersten Erfolg. Sein einziger Vertrauter, Roque Brilliant, willigt ein, ihm die Rechte an der Dampfmaschine zu verkaufen. Allerdings nur für 80 Milliarden Silberblätter. Unbeirrt von dieser schwindelerregenden Summe macht sich Partitio auf den Weg nach Wellhain, in der Hoffnung, dass der reiche Großherzog Alrond ihm das Geld für den Kauf gibt. Würde er natürlich einfach so machen. So this is Wellgrove. This is where I'm supposed to find that Auron fella, richest noble in the West. Right, time to put on my best smile and charge on in. You just wait, Auron. I'm coming to find you. Schauen wir mal, ob wir Erfolg haben, Partitio. I heard this was the most hopping commerce hub in all the continent, but kinda quiet here, ain't it? I barely see a soul. Well, might as well check out the town while I try to find this Auron. Ja, wie versprochen werden wir auch heute ein bisschen über Honkai Star Rail reden. Ich bin schon wieder im Gebrabbel gefangen, das gibt's doch gar nicht. Excuse me, can I interest you in a statue made of the purest silver? It's a genuine Ores Rush article, and I've got the appraisal papers to prove it. Wow, it's beautiful. How much? Each of these is currently going at the low price of 500,000 leaves. Natürlich nur die nächste halbe Stunde. I'd pass if I were you. Genuine silver? Ah, bunch of hogwash. How dare you? That's a baseless claim. Real silver's delicate. Leave it out in the sun and it blackens. It ain't sparkling or darkening, so it's probably just a bunch of scrap iron. Just who are you? Partitio, at your service. A simple traveling merchant who hails from Ores Rush. This is what real Ores Rush silver looks like. Don't forget it. Damn. Was ein Affe. I owe you one. It seems you have a wealth of knowledge at your disposal. Das ist doch bestimmt der Herzog, wenn da steht Jüngling. Of course I do. Erudition is the heart and soul of commerce. Spoken like a true merchant. Please, let me treat you to a drink as a token of my thanks. How about a shot of spirits? Our town is renowned for its drink. Ooh, that sounds mighty nice. Sure. Ich meine, ganz ehrlich, wer hat denn 500.000 Silberblätter einfach mal so gerade zur Hand? By the by, were you searching for something back there? No, nothing in particular. Just a spot of treasure hunting. I stop by the stalls now and then, hoping to find one. Not... Ah, that's a worthy pastime. No one's born with an eye for value. You gotta train it. I've lived in this town for a long time, you know.
Once upon a time, it was filled with happy people and fine goods. It was a lively place. The times, they're always changing, huh? I wish the only spirits that went down the hatch in our town were the drinks. Partitio, why did you come here? I'm looking for someone. Goes by the name of Alrond. The Alrond? He's one of the wealthiest people in all the West. I hear he wipes his backside with silk handkerchiefs. Ja, vielleicht ist es auch nicht. Oder sind Tests. Still kerchiefs? I couldn't afford to do that if I spent all my days mining silver. Think he'd be willing to sell those kerchiefs? I'd even buy them used. Ew. Look, what I'm trying to say is, he lives in a different world from the rest of us. His time's too valuable to meet with just anybody. Unless you prove your worth, you're out of luck. Yeah, makes sense. Man cleans his rump with silk. Still, I wish I knew how to get in contact with him. I may know a way. But Alrond knows business like a refined palate knows foie gras. He might agree to meet with you, if you had some distinguished achievement to point to. That's so. Guess I still haven't made much of a name for myself. But, like Pop's always said, haste makes waste, and you can't sell a horse without a herd. Mind waiting for just a bit? I'll be back in a jiffy. I'm excited to see what mercantile magic trick you perform. Until then, I'll be here, drinking. Na, es fürs Geschäft die Geschichte an von Partitio, der ein gutes Geschäft gewittert hat. Es besteht keine Notwendigkeit, alle Wege zu beschreiten, aber wenn du es tust, findest du vielleicht etwas Nützliches. Was? Was habe ich denn schon vollbracht? Hä? Egal. Ganz kurz, ich habe mir überlegt, das ganze Honkai Star Rail Gerede schieben wir an das Ende der Episode. Ich werde das natürlich mit Kapitel dann hinterlegen. Nur zur Info, ich werde, falls, ist es vielleicht völlig unnötig zu sagen, aber sicher ist sicher, ich werde jetzt weder von den Spieleherstellern, Creatoren, wie auch immer, bezahlt. Ich mache hier will hier auch keine Werbung machen. Einfach nur mal ein bisschen drüber reden, was ich gerade so spiele, ob mir das Spaß macht, wie sehr mir das Spaß macht und was ich so an Erfahrungen daraus ziehe. Auch vielleicht so ein paar Parallelen zu Genshin. Und dann schauen wir einfach mal, wie lange das Ganze geht. Und jetzt erstmal weiter mit der Geschichte. Ah, Partitio. I've been waiting for you. Have you achieved something worthy of impressing Alrond? But, like Pop's always said, mind waiting for... I'm excited. Until then. Ah, okay. Also ich muss jetzt was machen. Eine Nase fürs Geschäft. Gehen wir mal dahin. Mal gucken, was es hier so gibt. Muss ich jetzt hier nur handeln oder spiele ich jetzt hier eine Episode? Okay, ich spiele einen Teil der Episode anscheinend. Huh? The emblem drawn on that card. He can't be. Is that the crest of the legendary merchant Masood? Come to think of it, he was supposed to hail from around these parts. Masood, the merchant who walked the entirety of both the eastern and western continents. Every merchant worth their salt would give a left kidney to read the chronicles he penned of his travels, the mercantile manuscript. To think I'd have the chance to meet him in a place like this. I need to take a gander at that mercantile manuscript.
Na, schauen wir doch mal, was wir hier so rausholen können. Fest verschlossen. Also nix. Who are you? Howdy, you're the legendary merchant Masood, ain't you? Oh, there's something I'm dying to ask you. It's polite to introduce oneself before shouting questions at strangers, you know. Oh, pardon me. Partitio, at your service. I'm a merchant. So? What does Partitio the merchant want with a retired old man like me? Oh, I've heard stories about you ever since I was a chickadee. Like that time you struck a deal with that horde of bandits, or when you saved that little kingdom in the west from famine. Oh yeah, and when you scuffled with the royal family? That story stuck in my old noggin. I asked you what you wanted with me. A merchant should know how to get to the point. Yeah, right again. Sorry, got carried away. I'll cut to the chase. Let me read that chronicle you penned, the Mercantile Manuscript. No. Now leave. Uh-huh? Don't make me repeat myself. I have no obligation nor reason to let a nobody like you anywhere near it. Nobody? Now listen here, that's hurtful. Besides, even a nobody's got a nobody's pride. And if I may toot my own horn, I've got some merchant chops to my name. Oh, you do you? Then I'll give you a test. Prove your worth to me, oh nobody of supposed talent. This is what I'm talking about. You got yourself a deal, fella. Good. As a merchant, there's one treasure I value above all else. Bring it to me. Huh? If you profess to be a merchant, the answer should be obvious. Of course, if you think this test unfair, you could just give... Interesting. I always stock whatever it is my customer's looking for. That's my merchant's creed. I promise, I'll figure out what your treasure is, fella, and bring it right here to you. I'd very much like to see you try. The legendary Masood's treasure, huh? I'll need to start by looking for clues. Maybe someone around town knows a thing or two about it. Time to gather information. So, endlich gebrabbel rum. Können wir uns hier aufs Spiel konzentrieren. Das da ist eine Nebenquest. Achso, ich muss die ja jetzt befragen. Selbst hat mein Vater mich gelehrt. Okay, also klar. Bist du bei einer? Krieg ist doch vorbei, oder? Dann gibt es dann einen Grund zum Anstoßen. Keine Info, die ich haben wollte. Die Apothekerin soll den Krieg völlig kampflos beendet haben. Das ist wahre Stärke. Okay. Ich bin heute nicht vorm. In einem Konflikt stellen die Konzentration. Man muss stets einen kühlen Kopf bewahren. Wir fallen wenig an der Schwertkunst selbst, sondern stärken den Geist. Das sind bis jetzt wirklich keine brauchbaren Informationen. Du vielleicht? In Q gibt es viel talentierte Lautenspieler. Ich hoffe, ich kann das Königreich demnächst einmal wieder besuchen. Nein. Du.
wir mehr. Der Knirpsverleih. Nett. Ich meine, die Bauern des Heißes gegen den Kommandant hätten den König überzeugen können. Ohne diese Waffen in Ruhe, doch müssen wir schnell etwas für die Kriegsflüchtlinge tun. König der Bereich soll nicht gerade zu den beliebtesten zählen, ob man dem vertrauen kann. Das ist der Händler. Hier im Inn vielleicht. Da ist auch keiner. Habe ich übersehen, oder? Kein Camp mehr. Oh, da bin ich ja erleichtert. Nein. Hier verlasse ich. Aber der Krieg mag beendet sein, doch die Schmerzen sind noch da. Und die sind nicht nur eingebildet. Vielleicht bei Nacht? Ich weiß nicht, was uns in Zukunft erwartet, aber so viel steht fest. Ich werde weiter für die Leute hier sein. Ich bin jeder froh, die Kämpfe eingestellt wurden, aber die Toten bringt uns die Waffenruhe trotzdem nicht zurück. Gut, dich hatten wir vorhin schon. Hat sich auch nicht verändert. Immer noch dieser komische Lautenspieler. Hier ist mal was jetzt. Ich bewundere jeden Soldaten, der sein Leben auf dem Schlachtfeld riskiert hat, aber vielmehr freue ich mich über diesen Frieden. Ich vertraue diesem Frieden nicht. Die wollen doch bloß Zeit gewinnen. Neue Leute? Natürlich wäre es am besten, wenn der Konflikt ohne Waffen beigelegt werden könnte, aber wir sollten trotzdem weiterhin auf der Hut sein. Sicher ist sicher. Wir versichern uns, dass sie diese Waffenruhe nicht ausnutzen und zum Überraschungsschlag ausholen. Entschuldigung, hättest du Interesse an einem kühlen Wasser? Nein. Du? In der Wüste kann es nachts richtig kalt werden. Ich würde da keinen Spaziergang unternehmen. Machen wir vielleicht nochmal ein Opi, vielleicht weiß der ja noch mal was. As a merchant, there is one treasure I value above all else. Bring it to me. Das Wertvollste für mich als Händler. Schwatzen wir mal die Laute ab. Wir klauen euch jetzt einfach alles. Dann schauen wir mal, ob vielleicht was dabei ist. Huch. Ja, haben wir schon alles geklaut. Was bist du hier? Aber wir konnten diese Niedrigkeit nur wagen, das Schwert meines Vaters zu stehlen. Mein Vater würde es im Grab umdrehen, wenn er das wüsste. Das war unser Familienschatz. Sugar hat sein Versteck in der Tempelruine der östlichen sollten verzeihen. Ich habe keine Chance gegen ihn. Und das weiß er auch, sonst wäre ich längst nicht mehr am Leben. Verflucht nochmal. Die Laute, vielleicht als Händler, fahrender Händler, Musik. Ob das Sinn macht, ich weiß nicht. So. Kann ich dir noch was abschwatzen? Nee. Ich kann die bestechen und mitnehmen, okay. Das ist auch nichts. So. Gucken wir mal, ob wir was gefunden haben, was ihm gefällt. As a merchant, bring it. So, bei Nacht war ich schon mal nicht da. Der Stadt bin ich verwirrt. Ah, es geht ja noch nach Ostsee. Stimmt ja. Das habe ich ja völlig vergessen. Das ist ja eine zweigeteilte Stadt gewesen. Oh. Das orangene Häuschen zeigt, wir müssen wieder zurück.
Dann machen wir dich mal bewusstlos. Good night. Lass mich mal da rein. Was haben wir denn hier? Tagebuch einer Unbekannten. Oh nein. Und verdrückt. Egal. Machen wir nachher. Waisenhaus? Aus. Ah, Drachenkram. Ich bin ein bisschen zu weit gegangen. Jo. Ich habe keinen Dunst, wenn ich ehrlich bin. Ein Schatz, ein Schatz, ein Schatz. Ach, das hat mir mein Papa beigebracht. Sie vielleicht? Würde Sinn machen, ne? Jetzt habe ich das erst geschnaggelt. Truhe wird's ja nett sein. Aha. As promised, I brought you your treasure, Masood. Hat zwar ewig gedauert, aber... Did you? Your greatest treasure is her, your daughter. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, ob da Masuds Tochter stand, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur den Text vorgelesen. Incorrect. What? It is true that many value their family above any jewel or gem. But that is not the answer that I am seeking for this particular test. Better luck next time. Tarnation. I was sure I had it. What is this test that father gave you? Huh? Ah, what father meant wasn't his treasure in particular, but what a merchant treasures most. The thing you treasure most as a merchant isn't leaves or sundries, right? A merchant's treasure. That's all the hints you'll get from me. Good luck. Danke für den Tipp, aber da kann ich jetzt nicht mit anfangen. Erfahrung maximal. Treasure as a merchant. Like she said, not leaves or sundries, that's for sure. That's it. My greatest treasure is me. In which case, Masood must feel the same way, too. It's worth a shot, anyhow. Aber immerhin das richtige Event getriggert, damit ich weiterkomme. So. Ich bringe ihn sich selbst jetzt. You wanna hire me? What is the meaning of this insult, Mr. Nobody? I've figured out your treasure, fella. It's you, yourself. You asked me to find the treasure you value most as a merchant. I figured every merchant's got one treasure they set store by above all else. Connections they've built, book learning and experience. All these things are far more valuable than any material object, leaves included. Or am I wrong? Nope. Correct. I'm surprised you got it. Of course I did. My greatest treasure's the same as yours, after all. Besides, your daughter gave me a friendly push in the right direction. If I couldn't find the answer after all that, I'd have no right to call myself a merchant.
honestly astonished that there are still merchants in this world who know how to see to the heart of matters. There have been dozens like you who have come here seeking my mercantile manuscript. Every one of them failed this test and went home empty-handed. I started to think the world had gone dull since I retired. Here, take it. What's this? The key to the archive in which I placed my mercantile manuscript. Yippee! You sure it's all right? I've grown old. I don't have much time left. Oh yeah. When I pass, so too will my greatest treasure, correct? Correct. So I might as well pass on a part of that treasure to you, Partitio the merchant. The sum treasure of those who came before you. You got it, fella. Thank you. Also, rein da ins Archiv, das Wichtigste mitnehmen. Du kannst im Archiv nun die Chronik des Händlers einsehen. Riskiere einen Blick, den mitunter erfährst du dort wissen werdest über Objekte, Ausrüstung und mehr, okay? Oh Gott, was ist das alles? In Wüstenregionen im Südwesten von Solista im Norden und Süden befinden sich Flüsse und das semi-aride Klima begünstigt den Anbau von Getreide und Mais. Der Name Hino-Euma leitet sich wohl von den sehr bekannten Legenden um die oberste Gottheit der Schamanen, die hohe Priesterin Hino-Ekagura. Heide Witzka. In der Vergangenheit sind hier bereits zahllose Reiche zugrunde gegangen, da immer wieder Kriege um Wasser und andere knappe Rohstoffe ausbrachen. Überspringen wir das einfach mal. Wir brauchen es ja nur für die Aufgabe eigentlich. Ich lese mir das natürlich dann nochmal genau durch, damit ich dann die Ausrüstung auch bekomme, sofern da was drin ist. Alter Schwede, wie viel Text ist denn das? Schlagen wollen wir dich nicht. Klauen dich ja, beziehungsweise schwatzen dir ab, wir klauen ja nicht. So, eiern wir jetzt nochmal da hoch und schauen mal, ob das dazu zählt, dass ich etwas erreicht habe. Mal schauen, mal schauen. Halt. Wo war der Pub? Der war unten. Okay, das war der Inn. Hier ist der Pub. Da. Ah, Partitio. I've been waiting for you. Have you achieved something worthy of impressing Elrond? Ha! Have I got a story for you? Doch, es zählt dazu. And that's about the size of it. My word. The mercantile manuscript, you say? I've heard tales of this legendary merchant before. A tycoon who did business the world over. He vanished without a trace after retiring. To think that you managed to find him. And you say he entrusted his legacy, the mercantile manuscript, to you? Tales of this legendary merchant have spread to every corner of the world. If this is indeed the sum of all his knowledge committed to text, you really are a true merchant. I'm sure Elrond will feel the same. Thank you kindly. I'll be sure to get in touch with him for you. Come to his estate later, and all will be made ready.
You'll find it atop the hill in the northern part of town. Vielleicht ist er doch der Fürst. I just hope my discerning customer bites. Time to head to Alron's estate to see if my hard work paid off. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist er auch ein Dieb. Normalerweise muss man ja immer gegen den Endboss kämpfen. Das ist ja skurril. Mal schauen. Gott, für ein schönes Anwesen. Und da gehen wir mal rein. Hallo, da bin ich. Whew, richest noble in the West, huh? So ein bisschen. Guess that wasn't an exaggeration. Come to think of it, I wonder how that young fella knows Alron. Das fällt dir früh auf. Master Partitio, I take it. Word has reached me you would be coming. The Master's study is this way. If you'd follow me. Thank you. This way, please. Huh, you're that fella from earlier. Funny meeting you here. Get lost or something? Lost? Ha! You really are an intriguing man, Partitio. Intriguing enough to win an audience with the master of this house. Welcome to my manor, Partitio. I am none other than Alron himself. Wait, hold on. Ha, mein Nase hat mich doch nicht in den Stich gelassen. Direkt den richtigen Riecher dafür gehabt. What? You're Alron? But who? What? Don't think ill of me, Partitio. I had my reasons to disguise myself as the everyman. As one of the wealthiest people on the continent, I find that most put on a false mask when speaking to me. It's much easier to judge someone's true character by how they treat you when they think you're nothing special. I see. I often tell the young master that his penchant for disguise is in poor taste, but he never listens to me. Forgive me my indulgences, Misha. You have proven yourself a cut above the common merchant, Partitio. That is why I have invited you here. Now, you said you had business with me. Looking for money, I assume. Partitio, are you like all the others? Come, speak your piece. Well, you've got me pegged, so I'll get straight to the point. I want to buy the rights to the steam engine, and I need capital to do it. Steam engine, you say? Pursuing the latest trends, are we? I have my eye on it as well. The coming era will be an age of steam, if I read the future right. Yep, it's got a lot of power and a lot of potential to make the world a better place. Problem is, the fellow who owns the rights to it ain't interested in using it for the people's benefit. I'm a merchant, that's true, but I believe there's something out there more valuable than wealth. People's happiness. I want to be in the business of trading bliss. So, I figured I'd buy up the rights to the steam engine so I could share the wealth. So, An interesting proposal indeed. I assume your purchase has a price tag? 80 billion leaves. 80 billion? That is certainly not cheap.
and yet your proposal bears consideration. Ach du Scheiße. But sir! The steam engine will make jobs, lots of jobs for all sorts of folk. Especially for those who don't have the means to earn a living wage. If I have my way, the steam engine will help all those troubled folks make enough to feed their families. That way, the world will be a better, happier, more prosperous place. So, Elrond, what do you say? Want to invest in my dream for the future? Partitio, you truly are a charismatic individual. However, my purse strings do not come undone for a smile and a song. Do you want me to take my shirt off or... No. Please, stay dressed. But if you remove something... Misha, huh? Let it be the veneer off Wellgrove. Once, this town was filled with energy and laughter. But market forces shifted, and an economic depression settled upon this once prosperous town. It was my father who put the final nail in the coffin that was Wellgrove's economy. How'd he do that? He threw money at the problem, in the hopes of turning this town's fortunes around. What do you think all the townsfolk did when he gave them hefty sums of leaves for Some stopped bothering to work. Others took the money and moved far away. All the while, our town declined. In the end, money had no power for positive change here. So I want you to revitalize this dying town, Partitio. If you can do that, I'll invest in your brighter tomorrow. However, you will not see a single leaf from me until you complete this task. Soll ich denn das machen? I accept your challenge. I'll fix up your town for you, and I'll give it all I got. Good. I expect great things from you. Righto. Time to head down to the market and see what I can do. Ach ja, in der Stadt umsehen. Also, ich bin ja schon mal froh. Was heißt froh? Ist ja schon mal schön, dass ich damit richtig lag, dass er der Fürst war oder Großherzog. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie fehlt hier noch irgendwas. Irgendwie ein Böser oder sowas, so wie es in jedem Kapitel ist. Carpets, rugs, mats. Low prices, friends. Low prices. Völlig motiviert. Oh there, you look like you need a nap, fella. Let me see your merchandise. Oh, these are fine quality wares. Let me try hawking them. I'll sell them for twice the price, guaranteed. Howdy there, miss. Have I got a deal for you? See this here carpet? It's not just any old rug. Feast your eyes on this pattern. Seem familiar? It's Timberane's own symbol. This is a high-quality, first-class national product. What's all the hubbub? Not only that, it's going for a one-time only bargain price. Miss this chance to buy and you'll regret it. I'll take one. Me too.
Thank y'all for the patronage. So, laufe ich jetzt zu jedem Stand und kurbel das an. I sold those mats for twice your initial price. You're something else. Are you the god of commerce? The Falcon, the trader himself? Nicht ganz. No. Simple fact is, no one will want to buy from a merchant who looks gloomier than a rainy day. Have confidence in the quality of your own goods, and the customers will gather like flies to honey. Wow! I feel like a whole new merchant. I've got a handle on this pickle now. Die Händler haben keinen Bock mehr. These merchants lack the fiery passion needed to tug at customers' hearts and their purse strings. But get enough sparks together, and you've got yourself a good old bonfire. To lay down some tinder, how about I get all the shops in one place? If I can spruce up some abandoned storefront to host them, why... Yeah, that's the ticket. This'll... Of course, I need the right marketplace to spruce. Schade, ich habe gedacht, ich kann mir jetzt echt einen aussuchen. Riesige Hütte da. Das Handelhaus dann. Der Marktplatz. Oh je. Excuse me. Huh. Looks like this place is abandoned. Ah, that makes it ideal for my scheme. Righty then. Time to put my refurbishing boots on. When I'm done with the place, customers will swarm in here for sure. I've got all my plans settled. All that's left is to recruit the merchants. 3 weitere Händler anheuern. Die bestechen. So, das waren die 3 Händler. Ich musste mich gerade mal kurz stummen, weil meine Partnerin was mit mir zu besprechen hatte. Und ja, manche Sachen sind auch privat, will ich dann nicht in die Öffentlichkeit tragen. Entrance is too narrow. Let's take down this here wall. Klopp die Wand weg. Customers can step on in all lively like. You got it. Kein Kampf in der Episode. Interesting. So you plan to have all the traders gather into one centralized marketplace. A fascinating idea. In fact, it may birth a new commercial concept entirely. I've already come up with a name. Alron's Department Store. Ah, because each shop is in its own department within the greater whole. You have a fine sense for naming. Don't I just, Mr. Alron, sir? Enough of that. Alrond will do just fine. Partitio! I've heard the news. I've heard all. Oh nein, ich hab einen Stalkerin, ey. Yeah! What holds you crawl out of Scrivener?
scoop hole. Wherever there's a story, there's a scrivener. The fire of hope flares anew in dilapidated commercial district. Traveling merchant Partitio does it again. The flag of a new business unfurls. Let me handle the promotion for this amazing enterprise, Partitio. Oh, you'd do that for me? Ja, das ist gute Werbung, ne? You betcha. I have a brother, you know. He's got this line he loves bringing out. The world's filled with people groaning under the weight of 1,000 problems. It's fresh ideas like yours that bring a ray of joy into troubled lives. In short, I want to help. After all, I became a scrivener to spread good news. Not... In that regard, I'm a lot like you, Partitio. Ori, you're good folk, you know that? Here, this one's on the house. A pre-opening present for a fine rider. Wieder eine Silbermünze. Really? Thanks! I'll be sure to bring my fanciest words to bear. Life seems to be returning to my town. Da haben sie die Wände rausgekloppt. Thank you kindly, everyone. This place is looking fine and fresh because of all y'all. There's only one issue left. Die Kunden. Yeah, our shelves are looking melancholy. Ah, die Ware natürlich fehlt auch. So, how are we supposed to stock all the various goods to make this place a success? No worries on that frontier. I'll go gather up the goods myself. Y'all see to the finishing touches while I'm out and about. You got it! This'll be a fine store for sure. Strange. I got the feeling I was being watched just now. Der Sekretär, hä? Must have been my imagination. Now, on to business. Doch hundertprozentig der Sekretär, der mich beobachtet. What does a department store like ours need? I can gather something good from the towns I've visited up till now. Right. First stop is... Hello again, sir. Now, what should I stock up on here? So ein kleines Video, wo er dann überall rumläuft. Come on, I'm begging you. Buy one at least. This is the only source of income I have. I feel for you, but no one in this town has a use for fine paper. Ich nehm's. Is that one of them folks new to town? This place doesn't have demand for those wares, or the... Huh. In that case, I just gotta provide the market for their goods. Righty then. Quality paper it is for the shop's first showpiece ware. So, Kollege, du kommst mal mit mir. Thanks for the business, friend. Next stop, Clock Bank. It'll be nice to see Floyd's smiling face again. Look who it is. Partitio. Hey,
how's it going? Fantastic, thanks to you. Glad to hear it. Now, mind if I ask a question? Not at all. For you, I'd be happy to field 100. I'm trying to find this town's specialty product. Got any leads for me? Why not pocket watches? I didn't know there were clocks so small they fit in your pocket. There are. Perhaps you could tell by the clock tower, but our town has a close relationship with things that tick in any form. Well, that settles it then, Floyd. Our second showpiece wear will be clock bank pocket watches. Oh, also. Jetzt die Taschenuhren hier, von dem da. Right then. Time to make arrangements for my final major wear. Back to where all this began. Ores Rush. Mal schnell nach Hause, bei Papa vorbeischauen. Well, if it isn't my boy. Where have you been? Couldn't even send your old pops a letter? Of course you couldn't. Now, what brings you back? Trade. What else, Pops? I've come with a business proposal for you. A business proposal? A good one, I take it? Sure is. I'm setting up a shop that stocks the world's wares. Al Ron's Department Store's the name. I'm here to buy our finest sterling for sale on its shelves. Sounds like an interesting enterprise. Warum denn das Stöhnen? You got it, son. I'll part with Ores Rush's finest silver work for you. Thank you kindly, Pops. There, I've got enough to stock all our shelves now. Time to head back to the shop and get... Ich glaube, ich habe gerade herausgefunden, dass es auch Autoplay gibt. Yeah! Things are heating up here. Tatsache. Time to report back to Alron and let him know the good news. I bet his jaw will drop in surprise when he hears. In der Zwischenzeit ist doch was passiert, oder? Wer mich beobachtet, schlurrt da noch rum. I finally tracked you down, Partitio. Das hört sich doch nach einem Sekretär an. Mal schauen. Ja. Klatsche ich gleich noch den Sekretär, oder was geht hier ab? Huh, what's this now? Fog? Weather's all wrong for a fog bank to roll on through. Whoa there. Alron's manor's gone white as a ghost. Eingefroren. What in tarnation's going on? Gucken wir doch mal schnell nach. Das Nebel hin, das sah gerade so noch so cool aus. It's even misty inside. This fog, it ain't right. Dang, fog's everywhere. Master Partitio. You all right? Stay with me, fella.
man. He appeared out of the mist with a strange device. He attacked me. That's rotten. Where'd he go? To Master Alron's room. I failed him. I should have stopped the intruder. Partitio, please. Leave it to me. I'll deal with that suspicious sneak. Hold on, Elrond. I'm coming. Elrond! Partitio, stay back! There's something hiding in this fog. There is? It's too dangerous. Leave me. Run! Sorry, Elrond. I can't do that. I never turn my back when there's an enemy lurking about. Still, it's hot as high noon here. This mist. I could swear I've seen its like before. I got it. This ain't mist nor fog. It's steam. But why's there steam in here? Oh, some varmint's sneaking around using the steam to hide, eh? I don't know who or what you are, but didn't your parents teach you any manners? Wahrscheinlich nicht. I don't care if you're some sort of fog monster or what. I'm ready to fight. Come on! Sneaky little devil. Ach, das ist doch der Dings. Was? Ach, warten wir mal mit der Urgewalt. Act first, think later. I'm just getting warmed up. Slip, Ernsthaft, die Dampfmaschine hat Schwäche Dolch. Okay. Hitzestoß. Was ist denn hier los? Ich kenne die ganzen Attacken nicht mehr, das ist mein Problem. Heavy footed. So, einmal weg, damit du deine Schwächen wieder aufdeckst. You're good. Da hier, ist der bekloppte Sekretär. Wait, I know you. You're Mr. Rock's employee. Name of, My name's Thurston, you twit! You're as infuriating as ever, you idealistic bumpkin! Because of you, I was fired! Rock gave me the axe. Me! Huh? He did? You ruined my life, Partitio. So I'll kill you and put a stop to your pathetic little business deal with Alrond. Bin ich ja mal gespannt. Will get me back in Rock's good graces. It has to. Ja, weil das immer so funktioniert. I don't get what's got your britches in a twist, but I've never turned down a brawl. A word of warning, I never hold back in a fight, neither. Here goes. So, weiter geht's. Die Schwäche hatte er schon mal nicht. Die Schwäche Dolch hat er auch nicht. Dann brechen wir dich so. Latente Kraft. Und weg mit dir. All in a day's work. Ja, die Gegner sind natürlich jetzt momentan relativ easy Platz zu machen. Wobei ein 700er Schaden ist schon nicht schlecht. I've been foiled.
You don't feel a lick of remorse for what you've done, do you? Listen, the reason Mr. Rock gave you the boot was 'cause you were playing dirty. No. But I'm a forgiving sort, so let me give you a chance to set matters right. Willst du ihn anstellen? You're hired, fella, if you want the job. Was frage ich überhaupt? Excuse me? Of course, I gotta kick that offer down the line a bit. I don't have the funds to pay you yet. But once I buy the rights to the steam engine from Mr. Rock, you've got a place working for me. What a joke. You don't really believe you can produce 80 billion, do you? Who knows for sure? Still, I believe I can do it. In the end, a person can't achieve nothing unless they got faith in themselves. You're a man of unnatural tenacity. That's a talent. You'd make a good worker for sure. Just you wait a little while, Thurston. I promise the day'll come when I can give you a job. I admit defeat. You have a risk-friendly approach to life, don't you? Jetzt erst, wie sich das im Boden spiegelt. Echt cool. I don't doubt you'd hire anyone off the street, no matter their credentials or background. Everyone's got a job they're suited for. Only problem's figuring out what that is. Oh, by the by, I came to let you know how the store's doing. Oh? I've been eagerly awaiting news. How's business? Try to keep your socks on, but... Und dann erzähl ihm mal die ganze Geschichte, Partitio. Oder zeig's ihm am besten. Feast your eyes on this, a genuine clock bank pocket watch. As part of our opening sale, we're offering 2 for the price of 1. Act now, they're going fast. I'll take one. Oh, me too, me too! This deal's gonna bankrupt me, but what the hey? Go on and take it, you thieves. Oh, my. This energy, this verve. Wellgrove has returned to the hustle and bustle of better days. What magic did you work to achieve this, Partitio? Simple. First magic spell was a simple policy. Sell high-quality goods on the cheap. By centralizing the destination for our suppliers, that's this place, we simplify logistics and enable transportation en masse. That lowers the cost of said transport, meaning we can sell better goods for cheaper. Spell number 2, this department store itself. The convenience of having all these goods in one place means people stop by loads of stores and buy more. In short, we built the place so lots of folks can and want to shop here. That's bound to make it livelier than a rodeo. These 2 simple ideas are what's generating all that energy. That and a dash of passion. I wish my father could have been here to see this. Thank you, Partitio. This more than proves your worth. As promised, here is my end of the bargain. 80 billion leaves. What's this little thing? A check. A promissory note that you can exchange for legal tender.
I figured it would be rather hard to carry around 80 billion in coin. Oh, good point, I guess. Hmm? If you are dissatisfied, I can throw some silk into the bargain. No, I trust you at your word, Elrond. Oh, right. We should draw up a contract for this loan. Promise that I'll pay you back. Not necessary. You've already given me a down payment. But that's just my calling card. A single silver leaf. Indubitably. This is a symbol. A promise that no mere paper can equal. Elrond. Righty then. Time to swing on over to Mr. Rock's place and buy up that steam engine. If I may ask, do you really intend to sign a deal with Rock? I do not expect a businessman of his caliber to simply hand over the steam engine willingly. A word of warning. Do not trust that man, Partitio. Tja. You would do well to ponder how he will react to your proposal and plan accordingly. Thanks for the warning, Elrond. Much appreciated. Partitio? Oh, there! Der Stalker schon wieder. Die Stalkerin. Yeah, Ori. Oh, seriously, where do you keep coming from? Not important. Have I got a scoop for you? Magnate Rock has released a proclamation. A big announcement is coming regarding the steam engine. Massive, earth-shaking. Hat schon was anderes erfunden. Suspicious timing. Wonder what he's up to. Hope he didn't get tired of waiting for me and made some wild play while I was out beating the bushes. Also schneller ging er wohl nicht. Yeah, might as well head on over and see what all the fuss is about. Wait a sec. Does that mean you've collected the dough? You could say that. Natürlich. Big scoops are falling from the sky today. Wait until my brother hears about this. I believed in you from the start, Partitio. Hey, don't leave! It wasn't finished yet. The proclamation will be made on Rock's very own private island, Rock Island. It's private property, so there are no ferries. We need a ship to get there. Darn. I see. I wouldn't mind lending you my ship. Ja, ich habe ein Schiff. I appreciate the offer, but I'll have to decline. Besides, I don't deserve to see Mr. Rock unless I can get to him on my own. No. That's a very you sort of sentiment. Righty then. I'll just have to go procure myself a ship. Lickety split. Reisender Händler gegen Multimillionär. Partitio treibt 18 Milliarden Silberblätter auf. Nach seiner Herausforderung des Rockkonzerts gelang es dem Händler, eine Audienz beim Großherzog von Wellhain zu erhalten. Beeindruckt von dem jungen Unternehmer sagt dieser ihm finanzielle Hilfe zu. Sollte Partitio die Monopolisierung der Dampfmaschinen tatsächlich verhindern können? Mehr dazu in der nächsten Ausgabe. Der Händler Partitio, Kapitel 3, Ende. Ja, das war's mit dem Kapitel. Noch eins und dann sind wir durch mit Partitios Geschichte. So, aber wie versprochen, reden wir jetzt noch ein bisschen über Honkai Star Rail. Also wie gesagt, für euch, wenn ihr das hier seht, ist ja Freitagabend. Für mich ist Mittwochabend gerade. Sprich, ich bin euch 2 Tage voraus in der Zeit. Aha.
Und ich rede jetzt quasi in die Zukunft. Also mein Vergangenheits-Ich redet in die Zukunft mit euch. Also mein Zukunfts-Ich dann mit euch. Und ja, um das Ganze nicht noch verwirrter zu machen. Ja, wie gesagt, seit Mittwoch ist das Spiel draußen. Ist es released worden. Ich spiele auch seitdem natürlich als konform, so wie man das machen sollte. Muss ehrlich sagen, ich bin zufrieden damit. Ich bin ja schon seit Day One bei Genshin Impact mit dabei. Spiele heute noch leidenschaftlich nach über 2,5 Jahren. Wobei ich ehrlich sagen muss, zwischenzeitlich hatte ich mal die Lust verloren, weil mir das Open World und immer wieder dieselben Missionen und immer wieder das Getratsche echt auf die Nerven ging. Deswegen ich zwischenzeitlich schon mal die Lust verloren habe. Ich habe es zwar immer noch weitergespielt, aber mit deutlich weniger Lust und Elan daran. Ja, und schön. Und ja. Wenn man jetzt Genshin gespielt hat und zu Honkai Star Rail kommt, wird man direkt einen Unterschied merken. Erstens, es gibt keine Open World, so wie man es aus Genshin kennt, ohne Ladezeiten, ohne alles. Es gibt eine Semi-Open World. Sprich, auch wie viele werden es vielleicht gespielt haben oder kennen es zumindest, Pokémon Legenden Arceus. Das ist ja auch nur Semi-Open World, das heißt, wir haben ein paar Bereiche, ein paar Gegenden, wo wir uns aufhalten können. Da können wir dann auch öffentlich rumlaufen, sprich wir haben keine Ladezeiten zwischen den einzelnen Arealen dieser Welt, will ich es mal so nennen. Aber es ist eben begrenzt auf ein bestimmtes Gebiet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von Welt 1 in Welt 2 rüber will, ich habe die Namen gerade alle nicht im Kopf, komme ich natürlich in Ladezeiten. Heißt, ich kann nicht wie ein Genshin von Mondstadt direkt einfach zu Liu runterlaufen. Oder mit dem Boot von mir aus auch nach Inazuma schippern. Was knapp 6-7 Minuten dauert. Ich habe es mal ausgetestet. Und ja, es ist ein Semi-Open World. Es ist rundenbasiert. In Genshin ist ja alles, wie sagt man dazu, passiert eben alles in dem Zeitpunkt. Ich komme gerade nicht auf den Namen, Herrgott. Genshin-Kampfsystem. Man kämpft einfach aktiv mit Ausweichen und allem drum und dran, wie man das auch aus Dark Souls kennt. Hier ist es rundenbasiert, sprich wir reden hier von einem Kampfsystem à la Final Fantasy VII Remake zum Beispiel. Heißt, wir haben diverse Kampfelemente, haben rundesbasiertes Kämpfen, beziehungsweise hierbei ist es von der Geschwindigkeit des jeweiligen Angreifers abhängig. Das gibt dann eine entsprechende Reihenfolge. So ein bisschen hier wie in Octopath Traveler 2, da haben wir oben auch die Leiste, wann wer angreift, und hier bestimmt ja auch ungefähr die Geschwindigkeit, Speed, wie auch immer das dann heißt, wer als erstes angreifen darf. So ist das in dem Spiel auch. So, was hatten wir jetzt? Wir hatten ein Semi-Open World, wir haben das Kampfsystem gehabt. Ja, es ist natürlich auch, muss man offen sagen, ein Gacha-Game weiterhin. Oyoverse eben. Ich sag, das Honkai Impact Third ist ja jetzt auch nichts anderes, ist ja auch ein Gacha. Also die Leute, die mit Genshin vertraut sind, wissen, was auf sie zukommt. Man kann viel Geld drin lassen, wenn man will. Ich bin jetzt keiner, der das so gern macht. Aber ich sag mal, im Vergleich zu Genshin hat sich dann doch ein bisschen was getan. Also all die 2,5 Jahre, die man hier in Genshin immer wieder Sachen Umfragen ausgefüllt hat, Sachen angemerkt hat, gesagt hat, das ist ein bisschen doof und das ist ein bisschen doof und das dauert zu lang. Zum Beispiel, bestes Beispiel, Genshin Impact braucht man 8 Minuten, um einen Harzpunkt zu regenerieren. In Honkai Star Rail sind es nur noch 6 Minuten. Ist schon deutlich schneller, das heißt, ich schaffe in einer Stunde 10 Trailer Blaze Energy, ich glaube, so heißt es ja. Und für Genshin schaffe ich das gerade mal eben 9. Ne, gar nicht, Quatsch. 8 mal 8 sind 64. Noch nicht mal 8 Punkte. So. Dadurch kann ich natürlich am Tag viel mehr machen, in Anführungsstrichen. Das heißt, für eine Vollladung, wenn ich 0 bis 180 habe, glaube ich, sind es 18 Stunden, logischerweise. Bei Genshin ist es nicht ganz so viel. Abgesehen davon habe ich auch hier wieder ein Limit von 160. Also man merkt, es sind Ähnlichkeiten zu Genshin, überhaupt keine Frage. Und wer sich so mit dem Gacha-System so ein bisschen auskennt, kommt auch in Honkai
denke ich mal, gut über die Runden. Aber worauf ich, wie gesagt, hinaus wollte, die ganzen Anmerkungen, wo man gesagt hat bei Genshin, das ist zum Beispiel das Harz dauert zu lange. Man merkt Stück für Stück, also klar, Honkai ist jetzt nicht der Nachfolger von Genshin, aber man merkt, fürs nächste Spiel haben sie das dann doch irgendwie so ein bisschen auf die Community gehört. Kann natürlich auch eigene Entscheidung gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt ein paar Verbesserungen, zum Beispiel auch, ich spiele seit 2,5 Jahren und habe seit 2,5 Jahren keine Chin gezogen. Ich habe jeden Standard 5-Sterne-Charakter durch verlorene 50-50s in Event-Bannern oder durch den Standard-Banner eben. Einzige, die mir seit 2,5 Jahren fehlt, die auch einfach nicht beikommt, ist Jean. Und ich habe auch keine Chance, so kommt es mir mittlerweile vor, ich habe keine Chance, diesen Charakter zu ziehen, solange dieser Charakter nicht irgendwann mal doch, so wie Keqing ganz am Anfang, mal einen eigenen Banner bekommt. Vielleicht kurz bevor Genshin geschlossen wird, vielleicht ziehe ich dann meine Schienen. In Honkai Star Rail ist es so, ist zwar viel, aber man muss 300 Standardwünsche äußern, also Tickets, Gachas machen. Und bei dem 300. darf man sich dann einen der Standard 5-Sterne-Charaktere aussuchen, die es jetzt zum Beginn des Spiels gibt. Gibt andere Content Creator, die haben das mal ausgerechnet, wie lange das dauert. Ich glaube so um die 2 Jahre, 3 Monate bis 10 Monate, irgendwas da in dem Dreh darum. Wenn man jetzt ganz normal spielt, ohne wirklich großen Geldeinsatz, gibt natürlich auch die Chaoten. Wie jetzt, was ich in Tower of Fantasy, was ich auch noch nebenbei ein bisschen spiele, erlebt habe aus meinem alten Clan. Da hat am allerersten Tag, also am Release-Tag an Day One, einer direkt knapp 21.000 Euro reingeballert, um alle Standardcharaktere auf die maximale Konstellation zu ziehen und auch noch goldene Chips zu ziehen, Waffen, Einsätze. In dem Geld kann man so viel Schönes machen. Also geht sorgsam mit dem Geld um. Übertreibt es nicht. Und die es können, freut mich für euch. Aber wie gesagt, ich bin keiner, der dazugehört. Deswegen habe ich auch diverse Charaktere noch nicht. Weder Konstellation noch sonst wie. Und so wird es auch bei mir in Honkai laufen. Ansonsten, ja, was bleibt noch zum Spiel zu sagen? Wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, ich verlinke es einfach mal unten bei mir in die Beschreibung von dem Video. Da lade ich einmal, kennt es eigentlich auch, lade ich einmal den Link rein, wo ihr das Spiel für den PC downloaden könnt. Beziehungsweise ihr werdet auf eine Webseite, auf die Hauptwebseite dann geschickt, da könnt ihr auch für Android oder iOS runterladen. Für PlayStation ist das Ganze derzeit noch nicht verfügbar, ist aber in der Entwicklung. Dann lade ich mal rein, das was ich mir hier angeschaut habe. Es gibt eine interessante Seite, da kann man so ein bisschen Teambilder sich anschauen, wie baut man, worauf sollte man achten, so ein bisschen Einführung in das Spiel, in die ganzen Relikte, was es nicht alles für Spielmechaniken gibt. Da kann man sich gerne eine Übersicht überschauen, damit arbeite ich auch sehr viel. Jo, und ansonsten denke ich, ist zudem alles gesagt. Mit dem Kapitel sind wir fertig. Partitio, Kapitel 3 ist Ende. Das war's für die Freitagsepisode, Freitagabendepisode. Und was bleibt mir noch zu sagen? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bei dem nächsten, was auch immer ich mache, auf Twitch oder hier auf YouTube bei der nächsten Octopath-Folge. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Tschüss. So, und nun auch nochmal persönlich von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn du Interesse an weiteren Videos von mir hast, dann schau doch einfach links in die Playlist des aktuellen Spiels oder geh rechts auf das neueste Video auf meinem Kanal. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch einfach ein Like da und um nichts mehr zu verpassen, aktiviere die Glocke und abonniere den Kanal.